So today's first lecture is about how internet works. Sorry. So it's about how internet works. So what do you think is internet? Sir, it's a protocol. It's a protocol, okay? Anyone else? It's a vast server that contains information. It's a vast server that contains information, okay? Then? Anyone else? What is internet? What do you think? You may be wrong, but just speak up. Okay. Anyone? Okay, let me go. Internet is the biggest network on planet Earth. Internet is the biggest network on planet Earth. So internet is a network, right? Yes, sir. Internet Yes, sir. is a network. Can you give an example of a really small network? Like a business, sir. A small Sorry? business. Like a small business. No, not that type of network. Okay. You guys have Wi-Fi routers in your home, right? Yes, sir. Yes, You have sir. Wi-Fi routers. What does the router do? It connects our devices To create It connects all hotspot. your devices. So, to say for internet. example, say you have a laptop and you and your family members have at least 3 smartphones. Just an example. You have 3 smartphones and a laptop. Everything, all of them is connected to that Wi-Fi router, right? Yes, sir. So what the router is creating is a network. The router is connecting all your computers and mobile phones in the network. Okay. So when we are talking about the biggest network on planet Earth, it also has some devices, our computers, smartphones, and many other devices like smart TVs, your gaming consoles, Xbox or PlayStation. All these things are connected to this network. So the internet connects all of these: your smartphone, your computer, your gaming console, etc., etc. And this thing, what is this thing? Can you tell me? Server. This is a server, right? This is a server. One of you said that internet is a vast server. This is not entirely true. Internet actually connects these servers, but internet is not the server. Internet is the connection or the network that connects all of these things. Okay, so all computers, smartphones, servers, etc. are connected to this network, and this connection is, and the connection is, and there are many types of connections in this. For example, this network contains different type of links, like wired link. Can I give you an example of a wired link? Broadband. Broadband connection. I think those of you have a Wi-Fi router in your home. How does the router give you internet connection? Through the broadband. The broadband wire. To the broadband. Your ISP provides you with a wired link, right? Yes, sir. Your ISP gives you a wire. Your ISP gives you a cable connection. You connect the cable connection. You connect the cable to the router, and then you get the internet connection, right? Yes, sir. So that's the kind of wired link. Next comes a wireless link. Can you give me an example of a wireless link? Mobile data. A pretty interesting example, cell phone network, right? Say some of you don't have broadband connection in your home, right?
Some of you don't have Wi-Fi, some of you don't have broadband connection, so you're probably using mobile data. You're probably using data from your cell phone operator, Grameenphone or Banglalink or whatever, right? So how is your phone connected to the internet? Your phone communicates with a tower provided by the cell phone operator, right? There's a tower of your Yes, sir. there's a tower of your cell phone operator nearby. Your phone connects with that tower, and that tower gives you internet connection. Okay. Yes, sir. So next comes optical fiber link. Do you know what optical fiber is? Sir. It's type of wire. It's a type of wire. Okay. So it conducts electricity. Yes, sir. Okay. Anyone else? Sir, it carries light, sir, light beams. It carries light beams. Okay. Then It has a much greater speed. it has much greater speed. Okay. You're talking about the speed, but what is an optical fiber link? What is an optical fiber? Okay, let me tell you optical fiber. Yeah. Sorry? Communication method. Optical fiber is a communication method. Okay. Let me elaborate. Optical fiber is kind of a fiber. It is almost transparent. The fiber is transparent, but when light goes through it, the light is reflected inside. You remember refraction of light, right? Yes. Refraction of light, alor protishoron, mone pore? Yes, sir. Yes, sir. And when you learned refraction of light, you learned that inside the thicker medium, light sometimes reflects, right? Which is called probably a full internal reflection, right? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন. Yes, sir. Okay, so actually optical fiber works in that principle. Some light beams, actually some laser beams are put inside the optical fiber, and this laser beam travels the whole optical fiber using the full internal reflection method. First goes this way, then this way, then this way, then this way, and this just goes on. Okay, so optical fiber transports light. So what should be the speed of an optical fiber? Speed of the light. Speed of light, right? So optical fiber is super fast. Okay, optical fiber is really fast, and that is why. And since it's super fast, it's also super costly. So we as consumers are not using optical fibers in our computers. Optical fibers are basically used in optical fibers are used to connect country to country or large networks. For example, our submarine cable. Do you know about the submarine cable? Yes, sir. Yes, sir. Sir, A bit little. What is it? Can anyone tell me? Itagong. What is the submarine cable? Sir, it's optical fiber, sir. No, what does the submarine cable do? the submarine cable connects our country to other countries. Yes, submarine cable is the biggest. Submarine cable is one part of the large internet, which connects many countries, which connects a lot of countries through optical fibers. So this submarine cable is situated worldwide. In many parts of the world, you will find this submarine cable. Okay, and this connects almost every countries for the internet connectivity. Okay, so in submarine cable we use optical fiber link because it is so fast, because it is really fast. Okay, it travels data almost in light speed. And finally comes satellite link.
What is a satellite link? Sir, it helps communicate through. It is a medium, wireless medium. Like it connects our like large portion of internet. Yes, when you come, Says- when it's Satellite is satellite the link, access points. yeah, satellite is an access point. Basically, it's also a wireless link, but I am describing it differently. I'm describing it in a different manner because when you have to communicate with a satellite, you have to do some additional. I mean, you have to use some more powerful devices. Satellite link is like optical fiber, not used directly by the consumers, but it is used for vast connectivity. So, like the submarine cable, satellite link also connects all the countries. Some ISPs use the submarine cable to connect, and some ISPs use optical fibers, satellites to connect to the internet. Okay. So, how internet works. When you enter facebook.com in your browser, what it does is it sends a request to Facebook. It sends a request to the Facebook server to show you your homepage. Okay, when you're entering www.facebook.com in your browser, you're actually requesting Facebook that show me my homepage. Okay, this request goes to the Facebook. This request goes to Facebook server over internet. And then when Facebook gets this request, it processes it, it gathers the data from its databases, and then it sends you the reply over the internet. That reply is your Facebook homepage. Okay. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So this is how internet works. You are sending a request to the Facebook server, and then Facebook is sending you a response. This kind of model is known as this kind of model has a common name. You might have heard about it. It's called the client-server architecture. Client-server architecture. This is the server, and you are the client. So what the client does? Client asks the server for something, and then the server obliges. Okay. You ask the server something, and then the server replies with a response. Okay, this is called the client-server model, and this client-server model is all used in internet in almost every scenarios. When you're going to Facebook, it's a client-server. It's a client-server. It's a client-server model. When you're going to Google, it's a client-server model. When you are using Twitter, it's a client-server model. When you're using Stack Overflow, it's a client-server model. Every internet website works in this way, in a client-server model. Okay. So, like I said, every computer, every mobile, every cell phone, and every data center, every Xbox, etc., etc., etc. Any device that is connected to many devices can be connected to the internet, and there are a lot of devices that are actually right now connected to the internet, right? So when you're connected to the internet, one has to, if someone wants to connect to you, he or she has to know where you are, right? He or she has to identify your computer, and then he or she can connect you, right? Yes, sir. So for this communication, every single entity in the internet contains a unique address, which is called the IP address. For example, let me tell you, we all have our own addresses, right? We all have our own home addresses. So when you're trying to receive a parcel, say for example, you're buying a new laptop from Amazon, and you want Backpack to bring that laptop to Bangladesh and to you actually, right? So what information do you provide
provide to backpack service? My My address. address. Exactly. You're Product. telling the information you're giving backpack is your home address. Now, how does backpack track you with your home address? Can your home address match with someone else's? No. Actually, No, some sir. of you might say yes, that a lot of families live in our building, so the address might be the same. But this is not the case if you also include the floor and the flat number, right? Say Yes, sir. you live in 100 North Badda. ঠিক আছে, আপনি হয়তো 100 নম্বর উত্তর বাড্ডায় থাকেন। What do you do then? এবং সেই 100 নম্বর উত্তর বাড্ডায় হয়তো আরো অনেকেই থাকে। There are many more people. There are 5 more families living in 100 North Badda. So what do? You actually put your flat number in there. Say you live in flat 101, 101. You live in flat 101. Your neighbor lives in, say, 201, 301, etc., etc. Okay. So when you put in the flat number, then your address is unique, right? So you tell backpack that your address is 100 North Badda, flat number 101, Dhaka, Bangladesh. Okay. So this way your address is unique, right? So the delivery man from backpack can easily understand that I have to go there, ring that bell, and give you the parcel. Similar way, every IP address of the computer is unique. Every IP address in every computer is unique. The IP address of my laptop is not the same as any one of your IP address. Okay. So this IP address is used to uniquely identify every device every single entity in the internet. So this is a sample IP address. You have probably seen such numbers in your computer, right? 192.178.54.15. Have you seen such numbers? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are the IP address. So this is an IP address, and the IP address has some limits. These 4 numbers each can be between 0 and 255. Okay, each of these 4 numbers can be between 0 and 255. So when you're actually entering facebook.com, you're sending a request to Facebook's IP address, and then Facebook is returning you, and then Facebook is sending the response to your IP address. Okay, I'll come back to this discussion later, but before that, let's learn about some networking devices. So internet is a vast network, right? Like I said, the biggest network on planet Earth. So internet is a complex network, and it contains a lot of paths. I mean, really a lot. And this path can be pretty complex, like first of all, some wired connections, then some satellite connections, then probably some optical fiber connections, and then again some wired connections. There can be a lot of things. Okay. So in this vast network, which way your request will travel from Dhaka to Facebook's headquarters? We have to determine that, right? When you're sending a request, the network has to find a way for the internet has to find a way for your request to reach Facebook's server, right? Yes, sir. So to detect these ways, some networking devices are used. What are networking devices? It receives a request and then sees that where is this, and then checks where this one is headed, and then it sends it to another new path. Say it's like a railway junction, right?
You know about railway junctions, right? Say one of our favorite. Yes, sir. Say one of our favorite railway junctions is Akhauda. Akhauda is a railway junction. It connects Dhaka, Chattogram, and Sylhet. Is that right? Yes, sir. So what it does when a train arrives, say a train is coming from Chattogram. The train arrives at Akhauda, and then Akhauda decides which way to let it go. If the train is Subarno Express, then Akhauda lets it go to Dhaka. If the train is not Subarno Express, say some express train going to Sylhet, then Akhauda Junction lets him go to Sylhet, right? So this is the task of a networking device. Say a networking device is connected to both Facebook and Twitter. So if your request is headed for Facebook, the device sends this request to Facebook. And if your request is headed to Twitter, then the router sends this request back to Twitter. Okay. Do you understand? Yes, sir. Okay. So if you're interested, you can search for these devices. I am not going to discuss in detail about this. Some popular networking devices are hubs, switches, and routers. Okay. Some networking devices are hubs, switches, and routers. So if you're interested, you can Google them. Google করে বের করে নিতে পারেন যেগুলো আসলে কি জিনিস। But আমি এগুলাতে ডিটেইল যাচ্ছি না। Okay. So let's get back to this example. The Facebook homepage when you send the Facebook homepage request, it goes to Facebook's IP address, and then Facebook replies the request back to your IP address, right? This was the process. Question is, how does Facebook know your IP? How does Facebook know your IP address? Can anyone say that? So when my The way we send it to the Facebook, they like send us backward way. বুঝলাম না, আরেকবার বলবেন? Like we request to Facebook for their homepage. So they know how we come here. So Okay. they just repeat it. Yes, that's the thing. Imagine when you write a letter, on the envelope, you also have to write your own address, right? Yes, sir. So when your computer sends a request to Facebook, it also sends your computer's IP address so that Facebook can easily reply. Okay, so this is how we resolve how Facebook knows our IP address, right? But how do you know Facebook's IP address? How does our computer know Facebook's IP address? Is that possible? It's one of the biggest servers, so it's more like a common address. It's more like a common address, but still it has an IP address. But you're not putting IP addresses anywhere, right? When you're logging into Facebook, you're writing facebook.com. You're not writing some 275, you're not writing some 234, 175, 1265. Maybe Facebook.com represent the numbers. Huh? Facebook.com represent the IP numbers. Facebook.com represent the IP numbers. Okay. Anyone else? Any more ideas? Okay, let me ask you something. Today is the world of smartphones, and we can save the phone numbers in our mobile phone, right? You can save our contacts, cell phone numbers in our cell phone. And nowadays, we don't even have to save these numbers. We use Truecaller app, and everyone's name just pops in, right? When somebody calls, his name pops up by Truecaller, right?
Okay, but in the previous time when there was no smartphone, as a matter of fact, there was no mobile phones as well. Everyone was dependent on land phones. In those days, a book was available for people. The book is called a telephone directory. Do you know about this? Yes, sir. Telephone directory. So what does it do? Everyone's number is stored in that book. Exactly. Everyone's phone number is stored in that book and in alphabetical order, in dictionary order. So if you're looking for, say for example, you're looking for Dr. Salikul Islam's phone number. So you open the book, you open the telephone directory, you look for Dr. Salikul Islam, you find his number, you find his phone number, and then you call him, right? This is how a telephone directory works. Similarly, in internet, there is something similar to this telephone directory. This is called a domain name server, or DNS. What is a DNS? When you enter facebook.com in your browser, the first request goes to a domain name server. In response, DNS sends your browser the IP address of Facebook server. Okay. So basically, when you're writing facebook.com, the first request does not directly go to facebook.com because we still don't know what the IP address of Facebook is. What your computer does, it sends a request to a DNS server. It sends a request to a DNS. It sends a request to a domain name server. And then the domain name server in reply sends that facebook.com's IP address is this. Okay, so now the browser knows the IP address of facebook.com and then it sends the request to Facebook's IP address. Did you understand? Again, please, sir. Sorry? আবার একটু বলেন, স্যার। আবার একটু বলবো? আচ্ছা জি, ঠিক আছে, আমি পরের স্লাইডে চলে যাই। Let's look at this. This is an entry in this is a snapshot of an entry in a DNS database. এই জিনিসগুলো হচ্ছে মোটামুটি একটা DNS সার্ভারে থাকে। ঠিক আছে? If you look closely, there are two columns. One is website and another one is IP address. Say facebook.com's IP address is this one, Google's IP address is this one, UIU's IP address is this one. These are all the IP addresses of the websites. Just word of caution, these are imaginary numbers. If you put this, I am not sure if you're actually going to Facebook or Google or whatever. It might even redirect to some random servers, I don't know. Okay. মানে নাম্বারগুলো আমি র্যান্ডমলি দিয়েছি, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই টেবিলে যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এই ইনফরমেশনগুলো ডিএনএস এ থাকে। These information are stored in DNS. So when you're trying to reach facebook.com, the browser first knocks DNS and tells him and requests him to send the IP address of facebook.com. DNS server then looks up this database, it finds out facebook.com, and then it sends the IP and then it sends this IP address back to your computer. Okay. স্যার আমি যদি ডিরেক্টলি আইপি অ্যাড্রেস লিখে সার্চ করি তাহলে তো আর সেটা ডিএনএস সার্ভারে যাওয়ার দরকার নেই, তাহলে কি তখন সেটা ডিএনএস এ যাবে না, আর তখন সেটা ডিএনএস এ যাবে না। This time it won't go in DNS. Let me repeat the question. The question was, if I directly write the IP address in our address bar, will it go to the DNS? The answer is no, it will not go to the DNS. It will directly contact the IP address. So this one is managed by the browser. Okay. So in Google Chrome, when you're writing facebook.com, Google Chrome will directly go to the DNS. But in Google Chrome, if you're writing this IP address, Google Chrome will directly try to contact this IP address. Okay. So this is the task of a domain name server. If you can see, there is an illustration. The first one
this is not labeled. I think I'll take some time to label it. Just give me 1 minute. Okay. So what it does, when you're sending the request, at the very first, your computer requests the DNS server, what is Facebook's IP address. DNS then replies with Facebook's IP address, is this one. Now your computer knows Facebook's IP address, then it will directly send the request to Facebook that send me my homepage, and then Facebook will oblige. Okay, so this is the basic flow of IP address resolving using DNS server. Okay, these are the basic steps. Now, one last question. How do you know the DNS server's address? So DNS is also a server, so it should also have an IP address, right? Yes, sir. So how do you know that? Share. So it has a unique domain name. It has a unique domain name, okay? Anything else? How do you actually know the DNS server's IP address? Okay, let me answer that. Actually, IP address of the DNS server is provided by your ISP. Okay. When you get an internet connection, can you remember how your ISP gave you the internet connection? Can anyone recall or share it with us? They gave us a username and password. They gave you a username and password. Okay. I think most of the cases this will be, but in previous times, they used to come to your home and then give you some IP address numbers and then give you some numbers. One of those numbers were the address of the DNS. Okay. So it can be provided manually. You can configure it from your PC. You can configure the IP address of the DNS server in your computer, or when you're provided this username and password, when you're giving this username and password, you're logging into some server, right? You're logging into a specific server. So that server in reply sends you the IP address of the DNS server. Okay. So this address is actually provided to you by some means. Okay. Your computer knows this IP address whenever you turn on the computer. So there is no problem. Okay. So I think this is all of it for this slide. Okay. এই স্লাইডে এখন পর্যন্ত এই স্লাইডটা এখনকার মতো এই পর্যন্তই শেষ। Okay. So what you're going to do, I think we have only one class left before the midterm exam, right? আমাদের হচ্ছে মিডটার্মের যে বন্ধ আছে সামনে, মিডটার্মের বন্ধ কবে থেকে শুরু? 30 স্যার ওটা তো ঈদের বন্ধ স্যার না ঈদের বন্ধ না, ঈদের বন্ধ তো আছে, এবার তো ঈদের বন্ধ কম। ঈদের বন্ধের মধ্যে জাস্ট আমাদের 2টা ক্লাস মিস যাবে আর কি, সেই 2টা ক্লাসের মেকআপ ক্লাসও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিড টার্ম পরীক্ষার বন্ধ কবে, মানে আপনাদের মিড টার্ম পরীক্ষা কবে থেকে শুরু? 16 এটা জানেন না? আপনারা একটা কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে uiu.ac.bd তে ঢুকলে আপনারা হচ্ছে UIU এর একাডেমিক ক্যালেন্ডার পাবেন। এই একাডেমিক ক্যালেন্ডারে একদম সবকিছু লেখা আছে, যে কবে কি হবে না হবে, কবে আপনার পরীক্ষা হবে। 16 আগস্ট থেকে পরীক্ষা শুরু, তাই না? মিড টার্ম পরীক্ষা শুরু। আর আপনাদের মিড টার্ম পরীক্ষা সম্ভবত শুধু ইংলিশের মনে হয় মিড টার্ম পরীক্ষা হয়, তাই না?
মানে শুধু ইংলিশের না, মানে এমনিতে সবকিছুরই মিড টার্ম পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে? সব কোর্সেই মিড টার্ম পরীক্ষা হবে, কিন্তু ইংলিশেরটা হবে শুধুমাত্র ওই 16 আগস্ট থেকে ওই তারিখের মধ্যে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র ইংলিশের মিড টার্ম পরীক্ষাটা ওই সময়ের মধ্যে হবে। বাকি যে মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো আছে, এলএসএস এরটা কিভাবে হয় আমি জানি না। আপনাদের এই কোর্সের মিড টার্ম পরীক্ষাটা হবে ক্লাস টাইমে। সো আমি একটু যদি ক্যালেন্ডারটা দেখি, আমাদের হচ্ছে আগস্টের, একটু আমাকে সময় দেন, একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা সহ দেখে তারপর ইয়া করি। তারপর শিওর করি বিষয়টা। ওকে, তাহলে আপনাদের মিড টার্ম পরীক্ষা হচ্ছে 16ই আগস্ট থেকে 23শে আগস্ট পর্যন্ত, তাই না? সো 24শে আগস্ট আমাদের একটু Yes, sir. খালি আছে। 24শে আগস্ট সোমবার দিনটা হচ্ছে আমাদের খালি আছে, তাই না? সো যেটা হবে 24শে আগস্ট আপনাদের মিড টার্ম, মানে আমি হচ্ছে 24শে আগস্ট আপনাদের মিড টার্ম পরীক্ষা নিয়ে নিব। ওকে, 24শে আগস্ট এক্স্যাক্টলি ক্লাস টাইমে আমি আপনাদের মিড টার্ম পরীক্ষা নিব, ঠিক আছে? So midterm examination will be held in 24th August, Monday, during class time, in class time. And the syllabus will be the lectures we are covering, the videos we are watching, and flowcharts and pseudocodes. Okay. স্যার আরেকবার স্যার লেকচারগুলো কি কি? Let me write it down and show you that. কত আগস্ট যেন দেখলাম? 24. So 13 to 23. 24শে আগস্ট, August 24, Monday, August 24. Syllabus হচ্ছে all the lecture slides. Okay, lecture slide means hardware, software, file, internet, everything. Okay. Next up, যতগুলো ভিডিও আমরা দেখেছি সেই সবগুলো ভিডিও এক্সেপ্ট ডরমামো ভিডিও। And finally, flowchart and pseudocodes. Okay, so these are our midterm exam syllabus. These are our midterm exam syllabus, so you'll have to cover it. So you'll have to cover it. We will have some practice flowcharts, and as a matter of fact, we will give you a mark assignment on flowchart today. A classwork on flowchart will be given you today. Okay, একটা classwork হবে আজকে আপনাদের ক্লাসের শেষের দিকে, সেখানে হচ্ছে আপনারা একটা flowchart তৈরি করে সাবমিট করবেন। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এই গেল আমাদের একটা বিষয় মিড টার্ম এক্সামিনেশন। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি। হ্যাঁ বলেন। আমাদের কিরকম আসতে পারে? মিড টার্মে আমাদের কিরকম মিড টার্মে কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে? আচ্ছা, কোশ্চেন ট্যাগ আমি বলি। আপনারা যত ধরনের থিওরিটিক্যাল জিনিসপত্র পড়েছেন সেগুলা থেকে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন আসবে। থিওরিটিক্যাল যা কিছু পড়েছেন,
হার্ডওয়্যার কাকে মানে হার্ডওয়্যার কি কি, সফটওয়্যার কি কি, তারপর হচ্ছে কোনটার মানে কোনটার সাথে কার কি পার্থক্য, এইসব বিষয়গুলোর উপর হচ্ছে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন থাকবে। নাম্বার সিস্টেম আর ফাইলের উপর ম্যাথ থাকবে, অঙ্ক থাকবে। ফাইলস বলতে স্যার ওই যে আমাদের যে কালার পিক্সেল এগুলো যে পড়াইছেন কালার এটা। পিক্সেল, যেমন ধরেন আপনাকে বলা হলো একটা টেক্সট ফাইলে এতগুলা ক্যারেক্টার আছে, তার সাইজ কত হবে বের করেন, অথবা একটা ছবির এই ডাইমেনশন, তার সাইজ কত হবে বের করেন, এই টাইপের জিনিসপত্র। ঠিক আছে। আর আর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সুডোকোড ফ্লোচার্টের ট্রেসিং এবং ডিজাইনিং। ট্রেসিং বলতে আপনাকে সুডোকোড দেওয়া থাকবে, you'll be given a pseudocode and then you'll have to trace it to find out the output. And then designing means you'll be given a problem, you will have to design the flowchart or pseudocode to solve that problem. Okay. Okay then, so these are about the midterm exam. Now there's another announcement which is about the report. You remember we'll give you a report, right? So you have a vacation this week, right? You have a vacation next week, so you have report, sir. 2 weeks. স্যার আমরা এক্সামটা You have 2 weeks time from today. হ্যাঁ বলেন, এক্সামটা কোথায় দিব? কোনটা এক্সাম? হ্যাঁ মিডটার্মটা মানে হ্যাঁ এক্সাম হবে ইয়াতে ELMS এ। ও আচ্ছা আচ্ছা। এক্সাম হবে ELMS এ। It will be like a timed assignment. ঠিক আছে? স্যার আমাদের আমি হচ্ছে লাস্ট রিপোর্ট রাইটিং আমি হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে বলে দিব। বলেন। স্যার আমাদের তো কোনো স্যার রিপোর্ট রাইটিং দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ রিপোর্ট রাইটিং দেওয়া হয় নাই, সেটা নিয়ে আমি আসছি। রিপোর্ট রাইটিং এখন আপনাদেরকে দেওয়া হয় নাই, তাই তো? আমি হচ্ছে আজকে ক্লাস শেষে আপনাদেরকে রিপোর্টের টপিক অ্যাসাইন করে দিব। আজকে ক্লাস শেষে আপনাদেরকে রিপোর্টের টপিক আমি অ্যাসাইন করে দিব, ঠিক আছে? রিপোর্ট রাইটিংও কি আমাদের পরীক্ষার মিড টার্মের? রিপোর্ট রাইটিংটা হচ্ছে সাবমিট করবেন আপনি, আপনাকে আমি টপিক দিয়ে দিব, সেই টপিকের রিপোর্ট লিখে আপনাকে সাবমিট করতে হবে। এটা মিডের আগেই হয়ে যাবে, প্রবাবলি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের এই রিপোর্টটা ডিউ হবে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে মিন্স আজকে হচ্ছে 25 তারিখ, সো 25-এর পরে হচ্ছে 1 তারিখ, 1 তারিখে আপনাদের কোনো ক্লাস নাই। 8 তারিখ, 8ই আগস্ট হচ্ছে আপনাদের রিপোর্টের ডেডলাইন, ঠিক আছে? 8ই আগস্ট হচ্ছে আপনাদের রিপোর্টের ডেডলাইন। হ্যাঁ ঈদের পরে, ঈদের পরে যেদিন ক্লাস হবে সেদিন হচ্ছে আপনারা আপনাদের রিপোর্ট জমা দিবেন। এখন রিপোর্টটা আপনারা প্রিপেয়ার করবেন কিসে? You'll have to prepare the report as a 10-minute presentation. Actually, আমি একটু ভিডিও বলি, you have to prepare the report in MS PowerPoint so that you may present it in 10 minutes. ঠিক আছে, এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। টিপিক্যাল রিপোর্ট আমি দিচ্ছি না যে একটা রিপোর্ট লিখবেন, এই হচ্ছে টপিকগুলা, এই টপিকগুলো সম্পর্কে হচ্ছে এত এত করে কথা লিখবেন, এত পেজের হবে, এরকম রিপোর্ট আমি দিচ্ছি না। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, আপনাদের রিপোর্টটা হবে পাওয়ার পয়েন্ট রিপোর্ট। আপনারা অ্যাকচুয়ালি রিপোর্ট ওভাবে তৈরি করবেন না, যেটা আপনাকে তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা স্লাইড, এবং এমন ভাবে আপনি স্লাইডটা তৈরি করবেন যাতে ওই স্লাইডের মানে ওই স্লাইডটা দিয়ে আপনি 10 মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, ঠিক আছে? প্রেজেন্টেশন নিব কি নিব না সেটা পরের বিষয়, সেটা আমি নিতেও পারি নাও নিতে পারি, কিন্তু আপনি স্লাইডটা এমন ভাবে তৈরি করবেন যাতে সেটা প্রেজেন্টেশনের মতো হয়, এবং সেই কারণে আপনাকে প্রেজেন্টেশনের নিয়মগুলোও মেনে চলতে হবে। সেটা কি?
কোনো এলাবোরেট টেক্সট থাকবে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি বুলেট পয়েন্টে হচ্ছে যতটুকু পারা যায় লিখে দিবেন। এবং অনেক সময় লেখার চেয়ে ছবি বেশি কথা বলে, ঠিক আছে? কোনো একটা লেখার চাইতে একটা ছবি অনেক বেশি কথা বলতে পারে। বা আপনি যদি কোনো একটা রিপোর্ট লিখতে যান, ধরেন আপনাকে কোনো একজন পার্সোনালিটি সম্পর্কে লিখতে বলা হলো, তো আপনি হয়তো তার চাইল্ডহুড নিয়ে লেখা শুরু করুন, আপনি হয়তো কোনো একটা স্লাইড রাখেন তার চাইল্ডহুডের জন্য, তো তার চাইল্ডহুডের 2-1 ছবি আপনি দিয়ে দিতে পারেন, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত ভাবে আপনি আপনার স্লাইডটা তৈরি করে ফেলবেন, ঠিক আছে? এই সমস্ত ভাবে আপনি আপনার স্লাইডটা তৈরি করে ফেলবেন। মোটামুটি 10 মিনিটের যেহেতু স্লাইড, সো মোটামুটি 12-13টার মতন স্লাইড হয়তো আপনার ইয়ার মধ্যে থাকবে, 12-13টা স্লাইড হয়তো আপনার পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? হয়তো এরকমটা থাকবে, তবে এটার কোনো লিমিট নাই, আপনি আপনার মতন করে লিমিট তৈরি করতে পারেন, মানে আপনি আপনার মতন করে তৈরি করবেন। জাস্ট এইটুকু মেক শিওর করবেন আপনার স্লাইডে যাতে অনেক কথাবার্তা না থাকে। অনেক কথাবার্তা যদি থাকে তাহলে স্লাইডটাকে হিজিবিজি মনে হয়, ঠিক আছে? আবারও বলছি, আপনি ধরে রাখবেন যে স্যার একটা এক্সাম্পল যদি দেখাতেন বা একটা যদি দেখাতে ভালো হতো স্যার, মানে কিভাবে করতে হয়। পাওয়ার পয়েন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি আজকে আমি দেখাতে পারি কিনা। আচ্ছা বিগত কোনো রেকর্ড স্যার? আচ্ছা এখনই দেখাই দিই, আমার মনে হয় 5 মিনিটের মধ্যে অল্প করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে। আপনারা আমাকে একটা টপিক দেন, আমি কোন টপিকের উপর একটা প্রেজেন্টেশন বানাবো? ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স। Sir, about your work. About my work? Yes, sir. My work নিয়ে কি লিখবো? Sir, are your day, sir? আচ্ছা আমার আচ্ছা মাইসেলফ নিয়ে লিখি, ঠিক আছে? আমার নিজেকে নিয়ে লিখি। সো আপনি যেটা করবেন, আপনি স্টার্ট মেনু থেকে পাওয়ার পয়েন্টে যাবেন, মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট। এই পাওয়ার পয়েন্ট খুললে মোটামুটি আমার যে ইয়াটা সেটা হয়তো মানে আমার ইউআইটা হয়তো একরকম, আপনার ইউআইটা অন্যরকমও হতে পারে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার ইউআই। সো আমি যেটা করব, আমি এখান থেকে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন সিলেক্ট করব এবং এই জায়গাটা আসবে। তো এখন পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মধ্যে আসলে কয়েক ধরনের স্লাইড থাকে, যেমন এই যে জিনিসটা, এই যে স্লাইডটা, এই স্লাইডের লেআউট হচ্ছে টাইটেল স্লাইড। আপনি অনেক ধরনের স্লাইড তৈরি করতে পারেন, যেমন টাইটেল স্লাইড, টাইটেল এন্ড কন্টেন্ট। যেমন এখানে আমি লিখতে চাই অ্যাবাউট মাইসেলফ, সাবটাইটেল হয়তো আমি আমার নামটা দিয়ে দিলাম, লেকচারার সিএসসি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এখন একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যখন আমি লিখবো, আমার অন্য সময় হয়তো আপনি বিশাল করে লিখতেন যে আই হ্যাভ পাসড মাই এসএসসি examination from and college, one of Dhaka's renowned institutions. I completed this exam from 2007. Completed this examination in 2007. I was in science. ওকে, অনেকগুলো কথা লিখলেন তাই না? জি স্যার। অনেকগুলো কথা লিখলেন। অনেকগুলো কথা না লিখে you don't have to write a lot of things. I've written a lot of things here, so you will not write a lot of things. What you're going to do, you'll compact it in probably one line. SSC 2007 ideal and college. That's it. Okay. Literally, that's it. So when you're talking about HSC 2009 Notre Dame College. Okay. When you're going করে লিখলে 10 minutes কি করে কাটবে? Because when you're presenting your slide,
when you're presenting your slide, you are actually describing your slide. You are not reading out from your slide. Okay. You will not read out from your slide. When you're presenting, you're actually going to elaborate. For example, like I said, we will not write this elaborate, I passed my SSC in 2007, blah, blah, blah. I will not write it. But when I will present, I will have to say these things in front of the audience. Okay. So your slide will be short, but your speech will not be short. You understand? Yes, sir. Yes, sir. Actually, these PowerPoint slides are actually used as a replacement of whiteboards. Okay. When I'm trying to make you understand something, I am either showing you in PowerPoint or I'm writing in the whiteboard, right? Yes, sir. So this PowerPoint slide is the replacement of the whiteboard so that you get some information in that slide, but this information will be elaborated by the speaker himself, in this case, me. Okay. স্যার মেইনলি যে আপনি যেভাবে আমাদের পড়ান স্লাইড দেখে ওটাই তো আপনি ছোট কনটেক্সটটা দেখে তারপর এটা এলাবোরেট করে আমাদেরকে বুঝান, ওইভাবেই তো আমাদের এই জিনিসটা করা লাগবে। Yes. স্যার পিকটা দেওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে, মানে পিক স্লাইডে কিভাবে অ্যাড করতে হবে বা সামথিং কি? He's talking about image adding. Image adding. You can add images in two ways. Say, you will have to add the image of Ideal School. So you can go to Insert, click Online Pictures. You'll get a Bing search you'll get a Bing search. So I'm writing Ideal School and College. I search it. I think it will give me some images. So this one, I just insert, and it's done. Okay. Alternatively, you can Google from your browser and then download the image and put it here. This is also possible. Okay. আপনি গুগল করে ছবিটাকে ডাউনলোড করে তারপর এখানে বসিয়ে দিলেন, তাতেও কাজ হবে। Okay. Then for my BSc, see 2015 BSc wait. Okay. And this one's done. Okay, did you understand? Yes, sir. Okay. So what you have to do, you have to choose your layout. You probably want to give only a graphics in your slide. So you can choose title and content or title only, or two contents. Say you're writing a comparison. Okay, say you're writing a comparison. So school life versus college life. There's freedom in school or freedom in college. Or freedom in college. Okay. Say in school, attendance in the first class, but in college, attendance in every class. Okay, so you're getting my point, right? You'll have to write this in short and precise ways, not some long texts. Say for example, if I go school and college, and instead of writing bullet points of important things, I go to Google. I Google Ideal School and College, find out the Wikipedia article, and then just copy and paste the idea, and then just copy and paste the text here. Let's copy and paste the text. See what happens?
when I press F5, it's just a mess, right? It's only a mess, or as Anis bhai would say, এখানে তো কিছু নেই, শুধু হিজিবিজি। Isn't that? স্যার এটা কি মোবাইলে করা যাবে না? Probably not. Yeah, probably yes. You have PowerPoint app in your mobile phone. Okay. Microsoft PowerPoint is, you can find the Microsoft PowerPoint app in Play Store. Okay, you'll find the PowerPoint app in Play Store. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমাদেরকে স্যার যেই ইমেলটা দেওয়া হয়েছে স্যার ওটা দিয়ে স্যার আমি স্যার অনলাইনে স্যার মাইক্রোসফট অফিস 365 এ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছি স্যার, বাট স্যার অ্যাপগুলো স্যার আমি আমার পিসিতে ডাউনলোড করতে পারতেছি না, আমাকে অনলাইন ইউজ করতে হচ্ছে। এটা আমি আসলে বলতে পারছি না, এটা আপনাকে মানে আপনার একাডেমিক অ্যাকাউন্ট থেকে কতটুকু প্রিভিলেজ আপনাকে দিচ্ছে মাইক্রোসফট সেটা আমি আসলে জানি না। আপনি একটু ডিটেইলটা আমাকে ইমেল করে দিন, তাহলে আমি বলতে পারবো। স্যার মাইক্রোসফটের এগুলো সম্ভবত কিনে নিতে হয় যদি নরমাল ইউজ করার, কিন্তু অনলাইন ইউজে সম্ভবত ফ্রি। সেটা হতে পারে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে আমাদের জানাইতে হবে, আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যদি পারমিশন দেয় তাহলে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো। মানে এটা যদি ইনস্টিটিউশনাল আইডি, যদি মানে ইনস্টিটিউশনাল কারণে যদি আপনার কোনো ইয়া থাকে, কোনো ডিসকাউন্ট যদি থাকে, সেক্ষেত্রে হয়তো এটা মানে আপনি হয়তো ডাউনলোড করতে পারবেন, বাট আপনি আসলে কিভাবে কি করেছেন সেটা একটু আমাকে জানিয়ে দিন, তাহলে আমি আপনাকে ডিটেইল বলতে পারবো। ওকে, so this is how we are having, so this is not the way we will create our slides, this is the way we will create our slides. We will not just copy paste the text, and as a matter of fact, if you copy paste text, there will be two problems. There will be two penalties for you. One, for writing a lot of text, and two, for plagiarism. কারণ এত বড় টেক্সট যদি আপনি লিখেন, আপনি নিঃসন্দেহে উইকিপিডিয়া থেকে কপি করে বসিয়ে দিয়েছেন, তো সেটা আসলে হবে না। আপনাকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে, ছবি গ্যাদার করতে হবে, এই সব কিছু নিয়ে আপনাকে এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশনটা আপনি তৈরি করবেন অ্যাজ ইফ ইউ আর গোয়িং টু প্রেজেন্ট দিস থিং। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পাওয়ারপয়েন্ট তাহলে এখানে শেষ করি। হ্যাঁ বলেন। প্রেজেন্টেশনটা এমন ভাবে তৈরি করব যাতে 10 মিনিট কথা বলা যায়, এরকম না স্যার? হ্যাঁ, এরকম ভাবে তৈরি করবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর চাইলে একটু ইয়াটিয়ে দিতে পারেন। টপিক কি আমরা চুজ করব? না, টপিক আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকেই, কারণ 37 জনকে 37টা টপিক দেওয়া এতটা সহজ হবে না। ঠিক আছে, আপনাদের 37 জনকে 37টা টপিক দেওয়া খুব কঠিন হবে। So this is why I will choose the topics for you, and you'll have to start studying them. Okay, you'll have plenty of resources about them. যে টপিকগুলো আপনাদের প্রেজেন্টেশন দিতে হবে স্যার। যা আমি বলি, যা টপিক আপনাদেরকে দেব মোটামুটি সবই হচ্ছে বিখ্যাত জিনিস। বিখ্যাত জিনিস বলতে বিখ্যাত মানুষ, বিখ্যাত ওয়েবসাইট, বিখ্যাত কোম্পানি, ঠিক আছে, বা বিখ্যাত সফটওয়্যার, এরকম ভাবে থাকবে, এসব জিনিস দেওয়া হবে। সো you will find plenty of resources and you'll have plenty of resources to gather. Okay, okay, let's get back to the flowchart things. Okay, tell me something, have you gone through the flowchart 2 questions? Yes sir. আপনাদেরকে আমি ফেসবুকে বলেছিলাম যে ফ্লোচার্টের কোশ্চেনগুলো একটু দেখতে, তাই না? ইয়েস স্যার। কোশ্চেনগুলো কি দেখেছেন? জি স্যার। Yes sir. জি স্যার। আচ্ছা, দেখে কি মনে হলো? স্যার অনেক কঠিন স্যার। স্যার অনেক হার্ড স্যার। অনেক কঠিন স্যার। অনেক কোশ্চেনগুলো অনেক হার্ড। হার্ড বলতে স্যার মানে অনেক কিছু চাইছে, অনেক কিছু Not hard. হ্যাঁ, Not hard but confusing. Not hard but confusing. মাথা খাটাইতে হয় অনেক। আচ্ছা, একটু বলি, মাথা খাটানোর জন্যই তো আপনাদের এই কাজটা দেওয়া। আপনাদেরকে আমি ছোট একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আগের দিনের ক্লাসে আপনাদের কয়েকজন গেস্ট এসেছিলেন, তাই না? Yes sir. লাস্ট ক্লাসে 2 জন গেস্ট ছিলেন আপনাদের ক্লাসে,
একজন আপনাদেরই বড় ভাই থেকে আপনাদের টিচার হয়েছেন এবং আরেকজন আমার ফ্রেন্ড যে গুগলে মানে যে গুগলে অফার পেয়েছিল, যদিও বর্তমানে গুগলে নেই, বাট গুগলেরই একটা সিস্টার কনসার্নে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে তারা এতখানি উপরে গেলেন কিভাবে? সলভিং প্রবলেমস। আমি বলি সলভিং প্রবলেমসটাও এখানে মুখ্য বিষয় না, মূল বিষয়টা হচ্ছে দে ইউজ দেয়ার ব্রেইন, তারা মাথা খাটিয়েছেন। ঠিক আছে, ওই পজিশনে যেতে হলে মাথা খাটানোর কোনো বিকল্প নেই। এবং আপনাদেরকেও যেহেতু সিএসসি তে চলেই এসেছেন, এখন থেকে আপনাদের এই ইয়াগুলো করতে হবে, যে কোনো একটা প্রবলেমকে অ্যানালিটিক্যালি যাতে আপনি অ্যাটাক করতে পারেন সেটার জন্য আপনাকে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে। তো সেজন্যই আমি কিন্তু প্রথমেই আপনাকে একদম ফ্লোচার্ট তৈরি করতে বলছি না, আমি আপনার কাছে চাইছি আপনি একটা ফ্লোচার্ট দেখে সেটাকে রান করেন, মাথা খাটান এবং মাথা খাটিয়ে বোঝেন যে এখানে আসলে কি করা হচ্ছে। এবার কিন্তু আপনাদের একটা সুবিধা করে দিয়েছি আমি, সেটা হচ্ছে আপনাদের কোশ্চেন থাকে না যে এই ফ্লোচার্ট কি কাজ করে, জি স্যার, সেটা হচ্ছে এমসিকিউ দেওয়া। ঠিক আছে, যাতে করে আপনারা জাস্ট কিছু একটা বলে দিয়ে কেমন হয়ে না যায় আপনাদের, জাস্ট কিছু একটা বলে দিলেন, সেটা মানে দেখা গেল আপনি আপনার দিক থেকে ঠিক আছেন কিন্তু সিস্টেম সেটাকে ভুল বললো, এমনটা যাতে না হয় সেটার জন্য এমসিকিউ দিয়ে দিলাম। ওকে, সেদিক থেকে আপনাদেরও দায়িত্ব থাকবে। তো এখন এমসিকিউ যে, কিন্তু আপনাকে তো আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটা কি কাজ করে, তাই না? সেজন্য আমি বলছি ব্রেনটা একটু খাটান, ব্রেন খাটিয়ে অ্যান্সার গুলো বের করেন। ঠিক আছে, ব্রেন খাটিয়ে অ্যান্সার গুলো বের করেন। কাজ কিন্তু আগের দিন যেটা আমি বলেছি সেটাই, স্টার্ট থেকে শুরু করবেন, তারপর ফ্লো ধরে ধরে যাবেন, ভ্যালুগুলোকে জাস্ট মানে ভ্যালুগুলোর জাস্ট ট্র্যাক রাখবেন। ঠিক আছে, ভ্যালুগুলোর ট্র্যাক রাখবেন, ব্যাস, তাহলেই আপনার প্রবলেমটা মোটামুটি সলিউশনের দিকে চলে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো স্যার, নন নেগেটিভ আর পজিটিভ ইন্ডিসার এই দুটো একটু ডিফারেন্সটা বুঝিয়ে দিবেন? এটার জন্য না ওই যে কোশ্চেন গুলো থাকে লাস্টে ওগুলো অ্যান্সার করতে পারতেছি না, বুঝতেছি না ঠিক মতো। নন নেগেটিভ আর পজিটিভ ইন্ডিসার পজিটিভ, আপনি বলেন তো পার্থক্যটা কি? আমি বুঝতেছি না স্যার। আচ্ছা, নন নেগেটিভ ইজ 0 এন্ড পজিটিভ আর পজিটিভ। আপনি সহজ চিন্তা করেন, নন নেগেটিভ মানে কি? যে নাম্বারটা নেগেটিভ না, তাই না? জি। সো নেগেটিভ না এমন নাম্বার কোনগুলা? ওগুলো তো পজিটিভ, তো দুটো তো সেমই হয়ে গেল। না, মেবি সেম হয়ে জিরো যাচ্ছে না, বাদে সেম হয়ে যাচ্ছে না, কারণ পজিটিভ নাম্বার মানে নন নেগেটিভ নাম্বারের মধ্যে পজিটিভ যেমন পড়ে তেমনি জিরোও পড়ে। জিরো কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ কোনোটাই না। জিরো ইজ নাইদার পজিটিভ নর নেগেটিভ, ইটস এ নিউট্রাল নাম্বার। So when you're talking non-negative number, you'll have to include 0 as well. But when the number is positive, no need to add 0. Positive number starts from 1. Positive integer starts from 1. Positive number starts from some positive fraction. Okay. Okay sir, thank you. So non-negative মানে 0 সহ সব পজিটিভ, আর পজিটিভ হচ্ছে 0 ছাড়া। 0 ছাড়া বাকিটা পজিটিভ। পজিটিভ হচ্ছে 0 ছাড়া। Okay, that's it. স্যার বলেন। স্যার, আমার code.org এ একটা প্রবলেম ছিল, ওটা কি দেখাই দেওয়া যাবে? ওটা আপনি পরে একটু ইয়া করেন, পরে আমার সাথে যোগাযোগ করেন আলাদাভাবে। হ্যালো স্যার। আচ্ছা, হ্যালো। বলেন স্যার, আমাদের কুইজ কয়টা হবে টোটাল? যেমন আমাদের এখন 2 নাম্বারটা চলতেছে ফ্লোচার্ট 2, আমাদের কুইজ টোটাল কয়টা হবে? ফ্লোচার্টের কুইজ এই দুইটাই, ফ্লোচার্টের কুইজ এই দুইটাই, ফ্লোচার্টের কুইজ আর হবে না। I mean টোটাল কুইজ কয়টা হবে? There will be, হ্যাঁ এই সেমিস্টারে কয়টা টোটাল কুইজ হবে স্যার, এটাই বলছি। কয়টা টোটাল কুইজ হবে? আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটু ল্যাব সম্পর্কে বলি। ল্যাব আসলে ওইরকম না যে কয়টা কি কুইজ হবে, ল্যাব টোটালি ডিপেন্ড করে কন্টেন্টের উপর। যেমন ফ্লোচার্টের উপর 2টা হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আজকে আর নেক্সট দিন সহ, ফ্লোচার্টের উপর 2টা ক্লাস টেস্ট মানে ক্লাস ওয়ার্ক হবে আপনাদের। আজকে একটা হবে, নেক্সট দিন আরেকটা হবে, এই হবে 2টা ক্লাস ওয়ার্ক। তারপর মিডের পর থেকে প্রোগ্রামিং শুরু হবে। সো প্রোগ্রামিং এ যেটা হবে, প্রোগ্রামিং এ আপনাদের কিছু কাজ করতে হবে। ঠিক আছে,
প্রোগ্রামিং এ আপনাদের কিছু কাজ করে সাবমিট করতে হবে। তো এরকম বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকে ল্যাবে। তারপর যেমন ধরেন আপনাদেরকে যে রিপোর্ট লিখতে বলা হচ্ছে, এই রিপোর্টটাও কিন্তু আপনার মানে রিপোর্টটাও কিন্তু ইভ্যালুয়েট হবে। আপনাদের বিভিন্ন কোর্স আছে প্রজেক্ট থাকে, সেই প্রজেক্টগুলোও ইভ্যালুয়েট হয়। ঠিক আছে? তো ল্যাবের সাথে আপনি থিওরিকে মেলাতে পারবেন না। কোনো কোনো ল্যাবে আপনি দেখবেন ডেইলি আপনাকে কাজ দেওয়া হচ্ছে, আজকে এটা করেন, কালকে ওটা করেন, পরশু এটা করেন, এরকম অনেক কিছুই হবে। ঠিক আছে? তো ওইভাবে আপনি কাউন্ট করতে পারবেন না যে স্যার কয়টা ইয়া হবে, ক্লাস ওয়ার্ক হবে, কয়টা কুইজ হবে, কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট হবে, এটা কাউন্ট করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা তাহলে আজকের ক্লাসে আসি। আমরা একটু কন্ডিশন থেকে আরো দিয়ে একটা প্রবলেম করে তারপর আপনাদেরকে করতে দিব। সে লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা ইয়া দিয়েছিলাম আপনাদেরকে, তাই না? লাস্ট ক্লাসে আমরা আপনাদেরকে একটা গ্রেডিং প্রবলেম দিয়েছিলাম, মনে পড়ে? Yes, sir. লাস্ট ক্লাসে আপনাদেরকে একটা Yes, sir. গ্রেডিং প্রবলেম দেওয়া হয়েছিল। সেই গ্রেডিং প্রবলেমে কি ছিল বলেন তো? গ্রেডিং প্রবলেমে একদম সিম্পল করে আপনাদেরকে একদম সিম্পল আপনাদেরকে একটা গ্রেডিং স্কিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে 80 থেকে 100 এর মধ্যে থাকলে হচ্ছে আপনাদের এ, যদি 60 থেকে 80 এর মধ্যে থাকে বি, এরকম করে সিম্পল একটা গ্রেডিং স্কিম। টোটাল 5টা গ্রেড, টোটাল 5টা পসিবল গ্রেড। ঠিক আছে? এরকম দেওয়া হয়েছিল। এখন সিমিলারলি আপনাদেরকে যদি আমি গ্রেড একটু বাড়িয়ে দিই, সে ইফ আই টেল ইউ দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ টু draw a flow chart that finds out the you have to draw a flow chart that finds out the grade in SSC or HSC system. Can you design a flow chart for that? Yes, sir. Okay, Yes, then. sir. Okay, so let me give you the problem in the board and you will try it yourself. Okay, so আমাদের grading system টা কি? What is the grading system we are going to use? টেবিল দেওয়া যায়? টেবিল দেওয়া যাবে না। সবাই কি দেখতে পাচ্ছি? গতকালকে দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা মেবি গতকালকে দেওয়া হয়েছিল, যেটা আজকে দিচ্ছেন। না, এটা দেওয়া হয় নাই আপনাদেরকে। আমি আপনাদের দেওয়া হয়েছিল 80 থেকে 100, মানে সিম্পল ছিল 80 থেকে 100, 60 থেকে 80, 40 থেকে 60, 20 থেকে 40, 0 থেকে 20। ওটা সিম্পলিফাইড ছিল, এটা আরেকটু কঠিন আর কি, আরেকটু বেশি স্টেপ লাগবে আপনাদের, বাট করতে পারবেন আশা করি। যদি আগেরটা আপনাদের সামনে থাকে সেটা দেখেও করতে পারেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে? So you have to draw a flow chart to calculate the grade of a student in this grading system. Okay, আপনারা শুরু করেন। ঠিক আছে? যার যার খাতায় লিখেন, করার পরে হচ্ছে একটু জাস্ট ইয়াতে লিখে দিবেন,
চ্যাটে লিখে দিবেন যে আপনাদের হয়েছে। যার হয়ে যাবে তিনি চ্যাটে একটু জাস্ট লিখে দিবেন যে তার হয়েছে, তখন আমি তার কাছে তখন আমি তার কাছে দেখতে চাইবো। ওকে, so try it, complete by 10 minutes. Okay, complete it by 10 minutes.
আচ্ছা, যারা যারা এখন আইডি লিখেন নাই আপনাদের আইডি লিখে দেন। Those who did not write your IDs, please write down your IDs in the chat box. Okay. Sadat Rahman. Yes, Can sir. you show your answer, please? Okay, sir. ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, মানে এটা হয়তো ব্যান্ডউইডথের জন্য বোঝা যাচ্ছে না। কিছু বোঝা যাচ্ছে না আসলে, আমার এখানে ক্লিয়ার আসছে না। আপনাকে স্ন্যাপ পাঠিয়ে দেব স্যার। পাঠাতে পারেন। ওকে। যাদের যাদের হয়েছে একটু ছবি তুলে তাহলে ইয়া করে দেন, পাঠিয়ে দেন। স্যার ইমেলে না আপনার ইয়াতে পাঠাবো? স্যার ইমেইলে। ইমেইলে। ওকে স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন? স্যার হচ্ছে আমার নেট চলে গেছে, তো কারেন্ট চলে গেছিল, তো আমি করতে পারিনি। তো কোশ্চেনটা কি আরেকবার দেখানো যাবে? মানে আমি অর্ধেক করছি, ওই অবস্থায় রেখে দিচ্ছে, আর আপনি ওই সময় স্যার মানে কোশ্চেনটা নিয়ে নিচ্ছেন। স্ক্রিন শেয়ার কি আরেকবার দেওয়া যাবে? আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। স্যার আমি ছবিটাকে লিংক করে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ স্যার আমি ছবিটাকে লিংক করে হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যাট বক্সে দিয়েছি। হ্যাঁ, মেহেদি আমি পেয়েছি আপনারটা, আমি আপনারটা শেয়ার করি, স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি একটু পর। ওকে, কোশ্চেন দেখা হয়েছে আপনার? যিনি বলছিলেন কোশ্চেন দেখতে পারেন নাই? জি স্যার, আমার হয়ে গেছে স্যার। ওকে, তাহলে আমি এই ট্যাবটা শেয়ার করে দিই। এটা তাহলে আমাদের একটা সলিউশন। চার থেকে শুরু হয় ইনপুট নাম্বার n। আচ্ছা, আপনি যেটা করেছেন ইনপুট ইয়োর নাম্বার, না এটা না, আপনি ইনপুট n লিখেন, ঠিক আছে? মানে কোন ভ্যারিয়েবলে ইনপুট নেবেন সেটা আপনি এখানেই লিখবেন, এখানে আর কিছু লেখার আপনার দরকার নেই। ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট এনিথিং হিয়ার। আফটার দ্যাট ইফ দিস ট্রু, ফলস, yeah, the remaining are fine. The remaining are fine. Just one observation from me. You don't have to bring out the two arrows from the left and right. Okay, from the diamond block, the two arrows are coming out, right? There are two arrows coming out from a diamond block, but you can take it out from any edge you like, from any corner you like. Say the true comes out from here and the false comes out from the bottom. That's okay. Because if you keep going this way, মানে যদি আপনি ডান বাম থেকে সব সময় বের করতে থাকেন, তাহলে একটা যেটা সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর, এই যেমন ধরেন আপনার খাতা, আপনার হাতের লেখা অনেক ছোট করতে হয়েছে, দেখা যায় আরো যদি লম্বা কন্ডিশন থাকতো, সে আমি যদি আপনাকে এখন ইউআইইউ গ্রেড বের করতে বলতাম, আপনার খাতায় জায়গা হতো না, তাই না?
খাতায় সাইড বরাবর জায়গা হতো না। তো যার জন্য আপনি ফলসেটটা এদিক থেকে বের না করে যদি আপনি নিচে থেকে বের করেন তাহলেও কিন্তু হয়ে যায়। ঠিক আছে, ফলস অ্যারোটা ডান দিক থেকে বের না করে নিচ থেকে বের করলে আপনার একটু ডানে বায়ে জায়গাটা বাঁচে। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, কেউ যদি নাম্বার এই এই ফ্লো চার্ট অনুযায়ী কেউ যদি নাম্বার 110 দিয়ে দেয় তাহলে তো কিছু শো করবে না। হ্যাঁ, 110 দিলে শো করবে না, 110 দিলে এ প্লাস শো করবে। জি স্যার, এ প্লাস শো করবে, কিন্তু 110 তো এ প্লাস হবে না নাকি? 100 স্যার রেঞ্জটা দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, সো প্রথমটায় আপনি 100 দিয়ে লিমিট করে দিতে পারেন যে 100 থেকে 80-র মধ্যেই থাকবে, পরের গুলায় আপনি গ্রেটার দেন দিয়ে দিয়ে চালিয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে, আর শেষটায় হয়তো আপনি গ্রেড এফ এর জন্য একটা 0 দিয়ে দিলেন, 0 সহ একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলেন। ওকে, আচ্ছা মোটামুটি তাহলে একটা দেখলাম, আরো কেউ যদি মেল করে থাকেন তাদেরটাও আমি দেখবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, একটা প্রবলেম আমরা সলভ করার চেষ্টা করি এখন। প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে আপনাকে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বিল বের করতে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনাকে কারেন্ট বিল বের করতে বলা হবে। সেই বিলটা আপনি কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন সেটা হচ্ছে বিষয়। You have to calculate the electricity bill as per the following rules. Okay. দেখতে পাচ্ছি এটা? তাহলে একটা নিয়ম আপনাকে এখানে দেয়া আছে। কিছু নিয়ম আপনাকে এখানে দেয়া থাকবে, সেই অনুযায়ী আপনাকে ইলেকট্রিসিটি বিলটা জেনারেট করতে হবে। দেখেন নিয়মটা কি। প্রথমত ঠিক আছে, 0 to 100 না দিয়ে for the first 100 units আপনার প্রথম 100 ইউনিট কারেন্ট কনজাম্পশনের জন্য বিল আসবে 50 পয়সা করে। ঠিক আছে, প্রথম 100 ইউনিটের জন্য আপনার বিল আসবে 50 পয়সা করে। Electricity bill is 0.75 টাকা per unit for the next 150 units. আপনার প্রথম 100 ইউনিটের পর যদি আরো বেশি বিল আসে, সেটা তখন হচ্ছে আপনার বাকিটার জন্য প্রতি ইউনিটে বিল আসবে 75 পয়সা। Electricity bill is 1.25 টাকা per unit for the next 150 units. ঠিক আছে, পরের 150 ইউনিটের জন্য পার ইউনিট বিল হচ্ছে 1.5 টাকা। আর ফাইনালি এর থেকেও যদি বেশি বিল আসে, মানে এর থেকেও যদি বেশি ইউনিট খরচ হয়, সেক্ষেত্রে আপনার 2 টাকা করে বিল আসবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি বিষয়টা? প্রথম 100 ইউনিটের জন্য 50 পয়সা করে, তারপর 150 ইউনিটের জন্য হচ্ছে 75 পয়সা করে, তারপরে 150 ইউনিটের জন্য 1 টাকা 25 পয়সা করে, এবং এর থেকেও যদি বেশি ইউনিট হয়, অর্থাৎ 400 ইউনিটের বেশি যদি হয়, তখন 2 টাকা করে। ঠিক আছে, এখন এটার জন্য কি ফ্লোচার্ট তৈরি করতে পারবেন? Yes sir.
এটার জন্য ফ্লো চার্ট, তাহলে এটার জন্য আরো কিছুক্ষণ সময় নেন, 5 মিনিট টাইম নেন, দেখেন এটা পারেন কিনা। 5 মিনিট পরে আমি এটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, এটা ঠিক করে কিভাবে, লিমিটটা ঠিক করে কিভাবে? যেমন আমি যদি এখানে বলি যে 0 থেকে 100 হইতে হবে, তাহলে এটা কিভাবে আমি লিখবো? বা 0 নিচে এরর আসবে। বুঝলাম না। আমি যদি এখানে সেট করি যে আমার ফ্লোচার্টটা যদি কেউ মাইনাসে ইনপুট করে বা 0 নিচে ইনপুট করে, তাহলে সেটা এরর আসবে, সেটা আমি কিভাবে সেট করবো বা কিভাবে সেট করবো? বুঝলাম না, মাইনাস ইনপুট কেন নেবেন আপনি? না না, সাপোজ যে ইউজার যদি ধরেন আপনার মাইনাস ইনপুট করে, তাহলে যেটা এরর দেখাবে সেটার সেটা জন্য আপনি আমি এরকম একটা ডায়মন্ড দিয়ে লিখে দিবেন, যদি নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে আপনি আলাদা একটা অ্যারোতে চলে যাবেন, সেখানে আপনি বলে মানে অল্টারনেট একটা জায়গায় চলে যাবেন, সেখানে আপনি লিখে দিবেন যে রং ইনপুট, হ্যাঁ ডিসিশনে। জাস্ট একটা আউটপুট দিয়ে দিবেন যে রং ইনপুট, তাহলেই হবে। থ্যাংক ইউ। গিটার যদি ওইটা হয় ওইটা হবে না। START start input unit así que va. হ্যালো স্যার।
হ্যালো। সাদাত রহমান, আপনার সলিউশনটা একটু আমাকে পাঠান, তাহলে আমি এটা একটু স্যার শো করি। আপনার থার্ড ইনপুটটা মেবি 200 হবে। থার্ড ইনপুটটা মেবি 200 হবে, দেন ফর দ্য নেক্সট 200 ইউনিট। না, দুইবার 150 দেওয়া। হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? আচ্ছা সরি। নেক্সট 150, দ্যাট মিন্স ওই 150 থেকে 150 মানে 100 ফার্স্টে 0 থেকে 100, দেন 100 থেকে 250, 250 থেকে 400 এভাবে বাড়বে আর কি। হ্যাঁ, সাদাত রহমান, আপনি কি পাঠিয়েছেন? স্যার ইমেল করছি। ওকে, এখন কার্ডটা পাঠিয়েছেন নাকি? এখন যেটা করেছেন? স্যার এখানে দেখতে পাচ্ছি না। স্যার এটা সাবজেক্ট লিখে নেই, এখন যেটা পাঠাইছি এখনই যেটা, ওটা আমি ভুলে সাবজেক্ট লিখে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন পেয়েছি, রিফ্রেশ করার পর পেলাম। ওকে, আমি শেয়ার করে দিই, তারপরে আপনাদেরকে বলি যে এটার মধ্যে আসলে কি সমস্যা। দেখতে পাচ্ছি? Can you see it? Yes, sir. Okay, what he did was just some calculations. If 0 to 100, then 0.5 is the amount, then u times 0.5. If 101 to 250, then 0.75. If 251 to 400, then 1.25. And if greater than or equal 401, then multiplied by 2. First of all, this diamond block should have a no arrow as well. You have to handle it. Okay. Sir. This diamond block should have a no arrow as well. মানে এখান থেকে আরেকটা নো বের হবে, ঠিক আছে? আইদার আপনি নোটা হ্যান্ডেল করেন, অথবা আপনি আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এইটার নো এর জন্য সরাসরি আপনি এই প্রসেসিং এ চলে যান। ওকে স্যার, ঠিক আছে? This can be one. This is one mistake. Another mistake is the whole flowchart is wrong, because the problem we have shown you has a little twist inside. Let me now describe that. Okay. If you know about electricity bills, you will know that these are ranges, right? These are ranges. These are the ranges for the first 100, next 150, next 150, right? So in this range, the bill will be calculated in this rate. Let me elaborate on that. Say, the range is like this. This one is 0. This one is 100. This one is 250. This one is 400. And there's more. Okay. Your task is to break down the bill. You have to break down the bill. So when you're between 0 and 100, your bill is 0.5.
So if your bill is say, so if your consumption is say 70 units, then the bill will be 70 times 0.5, 35 taka, right? But what about when your bill becomes 120 units? If your bill is 120 units, then you'll divide it in two parts. One is 20 and the other is 100. And then you will calculate the 100 units in this range and the 20 units in this range. Okay, so from this you'll get 50 taka. From this you'll get 15 taka. So 50 plus 15 equal will be 65. Did you understand? Yes, sir. So I have to add extra blocks to add the extra bill, right? Yes, sir. Yes. So thank you. Yes, sir. So the breakdown is important because 0.75 taka is not for bill 0 to 250. 0.75 taka is for the next 150 units. So you'll have to break everything up. When your electricity bill is more than 250, say your electricity bill is 280 units. When it's 280 units, what you have to do, let me show that. You'll have to break down in three parts: 100, 150, and 30. Okay. So you'll get from 100, you'll get 50. From 150, from 150 units, you'll get how much? Okay. So 112.5. So 112.5. 112.5 112 টাকা 50 পয়সা actually. So 112.50 plus from this we will get 30 units times 1.25 taka. So we will get 37.5. 37 taka 50 paisa. So the final answer is just add these three: 50, 112.5, 37.5. If you add them, you'll get the result. The result will be 200 taka. 200 Okay, so this is the method. So what will the flowchart be? Let me show you the pseudocode here instead of flowchart. Okay, let me show you the pseudocode here. If I select these, let me show you the pseudocode here. You can convert it to flowchart probably, right? So we'll begin with input unit. We will first take input the unit, and then we will make the calculation. If zero is less than equal unit less than equal 100, or actually we use like this: if unit is greater than equal 0 and it is less than equal 100, then will equal unit times 0.50. Okay. Else if unit is greater than 100
and unit is less than equal 250. Then what to do? Bill equal 100 times 0.50 plus unit minus 100 times 0.75. Okay? Is this line clear? Yes, sir. Yes, sir. 100 থেকে যতখানি বেশি অতটুকুর জন্য 0.75 গুণ করে দিলেন। So next up, next up, else if unit is greater than 250 and unit is less than equal 400, then bill equal for the first 100 units 100 times 0.50 plus for the next 150 units 150 times 0.75 plus for the remaining units unit minus 250 times 1.25. Okay, is this one clear? Yes, sir. And Yes, finally, else bill equal. So now when we are doing else, it means the unit is greater than 400 now. So bill equals 100 times 0.50 plus 150 times 0.75 for the next 150 plus for the further 150 times 1.25 plus unit minus 400 times 2. Okay, the calculation is step by step expanding. Okay, calculationটা একটু step by step বড় হচ্ছে, ঠিক আছে? So after we are finished with that, output bill. Okay, after we finish, it is output bill. So this is our final pseudocode. Did we understand? Yes, sir. আবার একটু বলেন দেখি স্যার। আর একটু বলবো, আচ্ছা যেটা বলছিলাম 100 ইউনিটের জন্য তো 50 পয়সা, তাই না? 100 ইউনিট পর্যন্ত 50 পয়সা। যখন 100 এর বেশি হয়ে যাবে তখন যেটা হবে ওই 100 হচ্ছে 50, যদি 100 এর বেশি হয়ে যায় তখন প্রথম 100 এর জন্য আপনি 50 পয়সা দিয়ে হিসাব করবেন এবং 100 এর বেশি বাকিটুকুকে আপনি 75 পয়সা হিসাব করবেন, ঠিক আছে? 100 পরে যা বাকি আছে সেটাকে আপনি 75 পয়সায় হিসাব করবেন। যদি 250 চেয়েও বড় হয়, 250 থেকে 400 মধ্যে যদি থাকে তখন আপনি প্রথম 100 হিসাব করবেন 50 পয়সায়, তারপরে 150 হিসাব করবেন 75 পয়সায়। তাহলে 250 ইউনিট পার হয়ে গেল না? ওই 250 ইউনিটের পরে যতটুকু বাকি থাকবে সেটাকে হিসাব করবেন 1 টাকা 25 পয়সায়। আর ফাইনালি যদি আপনার 400 থেকেও বেশি হয় তখন আপনি প্রথম 100 কে হিসাব করবেন 50 পয়সায়, তারপরে 150 হিসাব করবেন 75 পয়সায়, তারপরে 150 কে হিসাব করবেন 1 টাকা 25 পয়সায়। তাহলে 400 পার হয়ে গেল, তাই না? 400 ইউনিট শেষ হয়ে গেল, ওই 400 পরে যতটুকু ইউনিট বাকি থাকবে সেই ইউনিটকে আপনি 2 টাকা ধরে হিসাব করবেন। ওকে, জি স্যার বুঝতে পারছি। ওকে স্যার ফলো চার্টে আউটপুটটা কিভাবে লিখবো? আউটপুট বিল এখানে তো লিখছেন আউটপুট বিল, এটা ইয়া করে লিখে দিয়েছেন, জাস্ট লিখে দিয়েছেন। ফ্লোচার্টে এটা হয়ে যাবে এরকম। ফ্লোচার্টে তখন এরকম কিছু একটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমরা এখন ইয়ার জন্য প্রিপেয়ার হই। ঠিক আছে, আমরা এখন আমাদের ক্লাস ওয়ার্কের জন্য প্রিপেয়ার হই। ওকে,
স্যার এটা ফ্লোচার্টটা একটু এঁকে দেখাবেন না স্যার? এটা আপনারা আইকেন, যদি না পারেন পরে বললেন, ঠিক আছে? আপাতত আপনারা ইয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড হন। এটা যেহেতু রেকর্ড আছে তো এটা আমি ইয়া করে দিব, ডিলিট করে দিব, তার আগে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই। আচ্ছা, যারা যারা এখনো অ্যাটেন্ডেন্স দেন নাই, আইডি লেখেন নাই, একটু লিখে দেন। Those who did not still write your ID in the chat box, please write it down. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আপনাদের সাথে আমি একটা জিনিস শেয়ার করে দিই, সেটা হচ্ছে আপনারা সাবমিট করবেন কিভাবে। ঠিক আছে, আপনারা সাবমিট করবেন কিভাবে? আমার ইয়া দেখতে পাচ্ছেন, ইএলএমএস উইন্ডো দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আপনারা যেটা করবেন, একটু নিচে নামলে এই যে 25 জুলাই 31 জুলাইয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ফ্লো চার্ট ক্লাস ওয়ার্ক 1, এখানে যাবেন। এখানে যাবেন, এখানে অ্যাড সাবমিশন নামে একটা বাটন আছে, তাই না? অ্যাড সাবমিশনে ক্লিক করবেন। অ্যাড সাবমিশনে ক্লিক করবেন, তারপর আপনি যে ইয়াটা করেছেন, আপনি যেটা লিখবেন সেটার ছবি তুলে ছবিটা হচ্ছে এখানে আপলোড করে দিবেন। যদি আপনি কম্পিউটার থেকে যদি করেন তাহলে এখানে আপলোড করে দিতে পারবেন। মোবাইলের জন্য সম্ভবত এখান থেকে অ্যাড ফাইল দিলে, অ্যাড ফাইলে গিয়ে আপলোড ফাইলে গেলে এটা আপলোড হয়ে যাওয়ার কথা, মানে আপলোড ফাইলে গেলে অ্যাটাচমেন্ট চুজ করে আপলোড করে ফেলতে পারবেন। ওকে স্যার, এটা কি পিডিএফ ফরম্যাটে নাকি জেপিজি ফরম্যাটে দেওয়া লাগবে? পিডিএফ না, জেপিজি। জেপিজি করেন, পিডিএফ করতে যাওয়ার দরকার নেই, খাতায় স্ক্যান করে করার দরকার নেই, জাস্ট ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবেন। তারপরে সেভ চেঞ্জেসে চাপ দিলেই আপনার সাবমিশন হয়ে যাবে। একবারের বেশি সাবমিট করতে পারবেন না, ঠিক আছে? একবারের বেশি সাবমিট করতে পারবেন না। ওকে, পিডিএফ করলে সমস্যা হবে? পিডিএফ করলে সমস্যা হবে না, বাট দরকার কি শুধু শুধু এক্সট্রা মানে অতিরিক্ত কষ্ট। কারণ ফ্লো চার্ট আমি একটাই দিব, একটাই আপনি জাস্ট একে একবারে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবেন, কাজ শেষ।
ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি আপনাদের এটা স্যার টাইম হচ্ছে কবের 20 ভিতরে মিনিট। করতে হবে? হ্যাঁ, এখন কবে করতে হবে করতে স্যার হবে? এটা? এখনই করতে হবে। Yes, sir. Go ahead. এটা অ্যাকচুয়ালি এখনই করতে হবে আপনাদেরকে। সো এটা বুঝতে পারলাম তো? জি স্যার, বাট আমাদের ওয়ার্কটা কি করতে হবে স্যার? ওয়ার্কটা কি করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটা। আপনাদের সময় হচ্ছে মোটামুটি 20 মিনিট, আর ইয়ার জন্য হচ্ছে আরো এক্সট্রা 10 মিনিট টাইম পাবেন। আপলোড করার জন্য আরো এক্সট্রা 10 মিনিট টাইম পাবেন, ঠিক আছে? আছি সবাই? Yes, sir. ওকে, প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছি সবাই? জি স্যার। ওকে, তাহলে আপনারা শুরু করেন আপনাদের কাজগুলা।